an insight into cultural heritage research and innovation with ARCHE. Welcome to a journey of discovery where the echoes of history resonate across time. Today, we unveil a visionary initiative to safeguard Europe's cultural legacy and innovate for a sustainable future. The European Partnership for Resilient Cultural Heritage, inspired by the Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe, ARCHE. In the heart of Europe, where history is woven into its landscapes, ARCHE stands as a beacon of cultural preservation and innovation. With an unwavering commitment to heritage, ARCHE works to uncover the stories of the past, shape our present, and inspire a resilient future. Its mission is to engage cultural heritage actors in co-designing research and innovation strategies that foster transformative change. Nous vivons une époque paradoxale. Rarement le patrimoine a autant intéressé nos concitoyens au niveau national et européen, mais rarement il a été autant en danger face au changement climatique, en danger face aux risques de guerre. Et nous sommes ici dans le cadre de ARCHE et du futur partenariat Resilient Cultural Heritage pour tous ensemble soutenir la recherche qui permettra l'innovation et qui permettra de faire face à ces dangers le mieux possible. Avec le projet ARCHE, nous avons réussi à faire évoluer le paysage de la collaboration entre les États membres et à faire tripler pour les 10 années à venir les investissements que les États membres ont pu mettre sur la table ces 10 dernières années. Donc l'instrument principal pour ça sera l'agenda de recherche et d'innovation. Je suis extrêmement impatient de commencer cette nouvelle aventure de 10 ans avec le partenariat sur le patrimoine culturel résilient. ARCHE is not merely an alliance. It is a vibrant community uniting researchers, policymakers, practitioners, and cultural enthusiasts across Europe. Together, we bridge disciplines and borders to ensure cultural heritage thrives in the face of global challenges. Our researchers employ cutting-edge methodologies to assess cultural heritage needs and opportunities. Through mapping and evaluation, we identify research and innovation domains with the greatest potential for European added value. Ich denke, dass die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und den Ministerien ein wichtiger Standpfeiler in der Forschung des kulturellen Erbes ist. La Strategic Research Innovation Agenda è il risultato di un processo partecipativo che ha visto il contributo di tanti stakeholders che lavorano nel settore del patrimonio culturale e sono sicura che la sua attuazione nell'ambito della European Partnership porterà importanti e concreti risultati per il settore. A cooperação internacional entre pessoas, países, territórios e disciplinas, a cocriação, a colaboração, a troca livre de ideias são essenciais para a investigação e para o ensino em qualquer nível. Do básico ao superior, a colaboração e a comunicação são o futuro do património cultural europeu. Preserving cultural heritage is about more than protecting the past. It's about creating a robust, cross-disciplinary strategy that anticipates future challenges. ARCHE's strategic research and innovation agenda ensures we safeguard heritage while integrating sustainability and resilience into our approaches. To achieve lasting impact, ARCHE embraces lessons from the past and applies them to modern challenges. By analyzing best practices from existing networks, ARCHE builds a governance model that fosters trust, transparency, and transformative outcomes. Zapojenie nezamestnaných do prác na obnove kultúrnych pamiatok má 3 také základné roviny. Prvou rovinou je to, že získavajú kvalitatívne odlišný vzťah k samotnému kultúrnemu dedičstvu a podvedome ho šíria do svojho okolia.
Druhou rovinou je to, že sa naučia a udržiavajú pri živote historické stavebné technológie a poslednou rovinou je to, že vyplnia potrebu pracovných síl na takomto rozsiahlom areále, ktoré by v prípade použitia bežnej stavebnej firmy boli finančne úplne iných rovinách. It is our duty to study and preserve and disseminate our cultural heritage, as it is of international importance. And for this we need international cooperation. ARCHE thrives on cooperation and shared knowledge. Through vibrant events, workshops, and educational programs, we empower individuals and organizations to reimagine cultural heritage as a cornerstone of societal resilience. Together, we develop strategies for a future-oriented cultural heritage framework. Stále se měnící podmínky pro udržitelnost kulturního dědictví vyžadují také stále rozvíjet nové strategie a plánování výzkumu v této oblasti. Projekt ARCHE nám připravil skvělé podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce, mezioborové, mezisektorové v této oblasti. Co je potřeba pro implementaci, je také pochopení a porozumění politiků pro подпору tohoto výzkumu. Аз съм от България и в момента реставрирам керамика от некропола Хальштат, която е на около 2500 години. Pre zaznamenávanie kultúrneho dedičstva je veľmi dôležité robiť výskum živého kultúrneho dedičstva ako odkaz pre naše ďalšie generácie. As our journey through ARCHE draws to a close, we extend heartfelt gratitude to our partners and stakeholders. Together, we have laid the foundation for a resilient and sustainable future where cultural heritage is a living legacy. The European Partnership for Resilient Cultural Heritage under Horizon Europe is our next ambitious step. Thank you for joining the Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe. Together, we will continue to push the boundaries of research and innovation, ensuring that our shared cultural legacy inspires and empowers future generations.